that the suspect was Kamanya. Now we found him with 2 accomplices whom we did a search, and we have found very vital leads to the offense committed, but even to other offenses. We shall share with you the details. We have their photos and all those other relevant details. Then thereafter, we now wish to send our, like we said, we always send out cautions, warnings. We share with you this information for purposes of making the crime environment and the fight against crime easier for everybody, both the police and its partners. Now, as Uganda Police, we are deeply concerned about the ongoing incidents of mob justice. I've shared that issue before, and we urge the public to uphold the principle of presumption of innocence for suspects and allow the opportunity to conduct proper investigations. Now, on 13th August 2024, in Chizungu, of course being in Mbarara, the Kakoba Ward, Kakoba Division in Mbarara City, a man named Dungu Amidu was lynched by a mob after he was found in possession of 2 suspected stolen and slaughtered goats. Police arrived at the scene, collected the body, and transported it to the mortuary. On 14th August, between 1 a.m. and 4 a.m. in Chibubu village in Uyike district, 5 suspects were allegedly involved in the theft of 2 cows. That is Swale Riki, John, known by only that name, who is now deceased, Fahad Emma, and Shadrach Magere. Now, while transporting meat on 2 motorcycles, they experienced a puncture and stopped at Metha sugarcane plantation. Observers became suspicious of their gunny bags, believing they contained stolen items. When approached for questioning, the suspects fled into the plantation, which prompted a chase by the crowd and resulting into the arrest of 2 individuals, that is John and Shadrach Magere. They were beaten by the mob, but police intervened and rushed them to Kawolo Hospital, where unfortunately John succumbed to his injuries. The mob continued to search for the remaining suspects, even setting fire in an attempt to flush them out. So they ended up setting fire in a sugarcane plantation. You can see the nature of damage. We managed to rescue these suspects before they were lynched, and we took them to hospital to get treatment. Now, but you can see the nature of incidents. Now, on the same day, at 5 a.m. in Naziga Cell in Chengera Town Council, Wakiso District, a man named Sekamate John was attacked by a mob that suspected him of theft. He was found in possession of a hammer and other tools commonly used for breaking and entering dwellings. The police intervened and rescued him from being lynched and quickly transported him to Mulago Hospital for treatment. In Elgon region, recorded another incident of mob justice on 16th August, where a case was reported of mob action on Kafu Bukaweka Road in Muchi Village, Habutoro Sub-County in Manafa District. It is alleged that the deceased Wamutibi Edwin James, a 30-year-old resident of Bumwangu Ward in Manafa Town Council, stole a motorcycle
with registration number KMFB, I think this is a Kenyan motorcycle, from Namisindwa, and attempted to sell it to an individual known as Matebu. The motorcycle owner, Mr. Wamagere Walter, a local councillor, while buying and were negotiating, people closed in and made a chase of the victim. He abandoned the motorcycle, but they managed to pursue him and got him and lynched him. So police also conveyed his body to the city mortuary. Leaving that one, we also need to throw in this information. We have also cases of Russian negligent acts, which we feel we should share with you. We would like to advise the public against these acts because according to our Penal Code Act, any individual who engages in acts regarding property that are so rash or negligent as to endanger human life or likely to cause harm to others is committing an offense. Depending on the specifics of the case, such rash and negligent acts can result in penalties, which can even go to imprisonment of 7 years. In Savannah region, we recorded a case of rash and negligent act causing death at Kawa Zone, Champologoma Parish, Chichusa Sub-County in Ruero District. On 12th August at around 9 a.m., we landed on a decomposing body of Sentongo Lawrence, a 60-year-old, that was retrieved from an uncovered pit latrine where he had fallen. He had gone missing since July 26th, so his son reported his disappearance, but later the body was discovered. Now, that means he fell in a pit that was uncovered. Somebody out there ought to have covered that pit. Now, this one, I don't want to preempt investigations, but it zeroes to negligence. And like I've said earlier, there are consequences for such negligent acts. Now, when you come to Kampala Metropolitan South, we also recorded an incident of a rash and negligent act in Chibiri Zone A, Osabala Ward, in Makindye Sabagabo Division, in Wakiso District, where at around 3 p.m. on 14th August, Bwanika Raphael, an adult male, died upon arrival at Chirudu Hospital after a gate collapsed on him. 2 male juveniles also sustained injuries. This is also a negligent act. So people have to be very careful. The juveniles were taken to hospital and I think have responded to treatment from the time when we got this report. Now, we also need to share with you on cautions against drowning and flood risks. We urge individuals traveling on water bodies to seriously consider the use of life jackets. As we enter the rainy season, we advise everyone to exercise caution in flooded areas, as the terrain beneath the water can contain deep holes that pose a drowning risk. We shall share with you these incidents. In Bukedi North, a case of drowning was reported in Chibali 2 cell, Budaka Town Council, where on the 12th August, around 6 p.m., the body of a 12-year-old girl, Nahula Brenda, was recovered from a trench filled with running water where she had drowned while attempting to cross during a heavy downpour. The body was carried by the water to
to Chibalitu Cell swamp. In Rwenzori West, another drowning incident was reported, now this time on a lake in Nyakakera landing site on Lake George in Kitagenda district. This happened on 12th August at around 9 p.m. 7 fishermen drowned after their boat capsized, which was likely. The investigations are not fully complete, but we highly suspect it was due to strong winds and waves. Earlier in July, that was on the 23rd, on 1400 hours, an incident was reported in Savannah region in Nakasongola district near Irima landing site in Irima parish, where we had the loss of 2 individuals. Again, these were Seromansi William, a fishmonger, and Mwonge Disan. These ones perished while fishing on Lake Choga. So we are having these incidents, but we feel that if somebody had at least a life jacket or at least some kind of dress code, but essentially that's a life jacket, life can be saved. Because on these lakes, we have rescue teams, we have marine forces, which can usually run to your rescue, but as you rescue yourself as the first responder to your own self. We want also to share with you, and I think this will be our last item, a caution against illegal power connections, but also attacks on public officials. Ordinarily, Umeme would be the one giving you a brief on this, but you realize that I'm talking about attack against public officials. It is essential to highlight the dangers and the legal repercussions associated with illegal power connections. Such practices not only jeopardize personal safety, leading to potential electrocution and fires, but also compromise the safety of the entire community. Residents are urged to comply with legal electricity usage regulations to protect themselves and their neighbors. Now, recent events in the Busoga region underscore a troubling trend of community violence against government workers who are enforcing the law. The wanton behavior exhibited by some residents who attacked police officers and other officials during operations against illegal electricity operations is deeply concerning. The violence is not only an affront to the rule of law, but also a misguided defense of illegal activities that pose significant risks to public safety. Now, on 17th August, police and Umeme from Iganga conducted operations targeting illegal electricity usage in Mayuge Town Council. Following the arrest of 4 suspects, including the primary offender, Matovu Iga, who connects unlawful users, local residents reacted violently. They blocked roads, vandalized vehicles, and assaulted police officers, all in defense of an illegality that endangers their own lives. And I think in that incident, they damaged the car of the RDC and injured a number of police officers. Now, such attacks on government workers are unacceptable and should be condemned in the strongest terms. The community must recognize that these officials are acting in the public interest. They must recognize that, and engaging in violence against those enforcing the law only heightens the risk and undermines efforts to maintain order and safety in the community. Now, in a related incident in Chira
Kira region, in Buwaji Central Ward, Jinja North Division, in Jinja City. Police are investigating a tragic electrocution of a 40-year-old woman, Nalugonda Hadija Isoba, who stepped on an illegal connected open electric wire while she was working in her garden. Now you can see on the other side in Iganga, people are stoning our personnel because we are rooting out people who connect to Umeme illegally. Now on the other side, somebody is losing a life because somebody out there did an illegal connection. Yesterday, on the 18th of August, at around 9 a.m., we registered a fatality where one Virunji Agnes, a female adult, was electrocuted while hanging clothes. Now, when you see somebody being electrocuted in the event of hanging clothes, you know there must be some kind of either poor connection, but which usually when you do investigations leads to an illegality during the connections. So we condemn that violence, and we really call upon people to always collaborate with the government agencies when we are fighting these vices. I thank you. Thank you very much. Abakulu mwena abatulaba n'abatuwuliriza ne minywani gyaffe abanamawulire ba Fourth Estate mwasuze mutya. Tubaleetako amawulire agafa mu security buli Monday, era twagala tutandike n'ebifa ekiteezi. Tuyinayo teams eziriyo office ya PRO. Twakola operation ku babbi ababadde babba bye tuyita mu luzungu electronics oba ebintu ebikozesa amasanyalaze nga zi TV, zi hoofers n'ebirala bingi. Badde babbiranga Makindye, Katwe n'Endeje. Twasooka ne tukwata omwami omu we bayita Lutaya Gerard nga mukaaga July, naye bwe twakola okunoonyereza kwatuyamba era tuzze tukwata abantu bangi. Twatandika okukwata abantu nga 26 ogwa July bwe twafuna kuluza okuva ku Lutaya ono, era twakwata mukyala we, ne tukwata abooluganda bangi be twakwatiramu. Amanya tujja kuba tugabawa wano. Tuyinamu Catherine mukyala wa Lutaya. Tuyinamu abooluganda we baliise cousin bangi amanya tugayina wano. Senkubwa Muhammad, tuyinamu Nsimbu Musa, Sekibule Abubakari, Dan Semaganda, Kadidi abangi we bayita Gideon. Now bwe twavaawo nga 6 August twakola yo search oba okwaza bwe twagenda ewa Brian Muyanga Jasula mu Bulenga Bison. Eyo twafunayo ebintu bingi ebyobussi. Twafunayo zipanga, ebisumuluzo bino bye bakozesa okugula amayumba, ziwaya, ebyuma ebimenya amayumba bingi. Naye tetwakomaawo, tubadde buli we tukwata ng'atuwaako amakubo gye tusobola okukwatamu ebintu ebirala. Kati nga 16 August twalumba plaza emu gye bayita Cornerstone awo mu makati g'ekibuga, gye twakwata TV 16, decoders za DSTV 15, hoofers 16, emizindaalo 7, essimu enzibe 2, playstations 2, nezi scrap za laptops 19 n'ebintu ebirala bingi. Awo twakwatayo n'abalala betuteebereza mu bubbi 2, omu bamuyita Ndabanjira Ivan, omulala Nwamanya Emmanuel. Naye nga bano bo
bo bakugu mu kugula laptops enzibe era batubuulirako ebimu ebyekwasaganyiza ku ebyo. Kati jjo bwe twakoze ekikwekwete ekirala era ku gurupu eyo yennyini bwe twagenze Kasangati eyo ne tufunayo abaami babiri, Ssenkyayi Ali ne Ssejjembe Jamiru. Ne tukola n'okwaza era tulina n'ebifaananyi ebiraga ebyuma ebimenya amayumba, amajambiya bye twafunyeeyo. So era tulina essuubi ddene nti bano bo tebajja kuwona kooti. Bwe tuvaawo ne tugenda Old Kampala. Old Kampala twakozesa embwa yaffe eya poliisi ne tukwatayo abaami 3, Muhammad Kamaanya abangi bwe bayita Joel, ne Sendagire Julius ne Nasaasira Mark. Naye nga mu bano ekyaliwo kiri nti ennamuŋŋoona eyo waliwo abawala 2 abaali mu nju nga beebase ku ssaawa 8 ogw'ekiro ne babalumba. Abatemu baabalumba, baababbako amasimu ne ssente zaali emitwalo 11. Bwe baamala omuwala omu ne bamuwamba, naye tetujja kubawa linnya lye kubanga nga security tetulaba si kirungi. Naye ekyaliwo bwe baamala okuwamba omuwala oyo ow'emyaka 17, twaleeta embwa yaffe eya poliisi ne tusobola okutresinga ababbi abano gye baali basula. Era tubayina. Bwe twagenza okubaaza ne tusanga tufunye ne ku bujulizi obulungi obusobola okubateeka mu kooti. Era tubayina Adukulu naye nga prime suspect naye n'okumakinga sure nti tusevinga obulamu. Kati nga Embarara tulina ekizibu nga sina kwogera ku Mbarara, tulina ekizibu eky'okutta abantu mu Bob Justice, okutuusa ebibonerezo ku bantu ne mutaleka gavumenti kukola omulimu gwabwe. Tugamba nti bwe mubikola ng'abantu emmanga eyo mutujjako mutuma omukisa ogw'okujjamu information. Kati nga keesi ziri zonna zembalaze ng'eyo ey'ekatwe, tulina abantu bangi. Tukoze search, tubadde tukolanga search, tukwata abantu ne batuliidinga ku balala. Kati jjo twafunye ebintu ebisi egundi Kasangati. Naye kati senga omuntu we twasooka okukwata yattibwa, bano bonna abamenyi b'amateeka be tulina abayisa mu 10 bonna baali badde bayitirawo nga tebabafunye. So mob justice gwoyinza ogiraba ng'ekintu ekigasa, naye olusi kirina engeri gye kikosaamu mu kunoonyereza, kubanga amateeka gano gamenyebwa abantu bangi. Buli we mulaba omuntu omu mumanye nti emabega wabeerayo abantu bangi ababa mu kikolwa ekyo. Kati Embarara mu Kizungu Kakoba, omwami omu we bayita Ddungu Amidu abamujja mu kiyite mu bulamu bw'ensi eno, bwe bamusanga n'embuzi, ennyama y'embuzi yali amaze okuzisala, embuzi 2 eziteeberezebwa okuba enzibe. Tebamuganya, oyo ne bamuttirawo. Then nga 14th August Ebuyiikwe eyo waliyo abaami 5 bali ku piki 2 baali bayina ennyama y'ente ng'eri mu budeeya. Kati piki yaabwe bwe yafuna obuzibu, ndooza omupiira ogumu gwayabika, abantu ne babatuukirira okutegeera ki ekiri mu bags ezo. Abantu bwe babatuukirira, bano bo ne bakola ki? Ne badduka. Naye abantu basobola okukwatako 2 be baakuba, era omu we tumanyiko erinnya lya John
ye teyalutonda. Bwe twamutuusa mu ddwaliro ye n'afiirawo. So nga mumanya mwemuli ababbi abo mwalimu Sande Swale Ricky, John oyo omugenzi, mwalimu Fahadi, mwalimu Emma, then ne mubeeramu ne Shadrack Magere. Then ku lunaku lwe lumu Naziga mu Kyengera Town Council, Nanziga weebale nnyo omwami omu we bayita Sekamate John, naye baamulumba, naye ne bamukuba bwe bamusanga n'ennyondo ng'alina n'ebyuma ebirala bye tutera okususpectinga nti bye bikozesebwa mu kumenya amayumba. Oyo twamutwala, ekirungi ye teyafa, twamuddusa mu ddwaliro nga poliisi, n'awona n'afuna medical treatment. Mu Elgon region nayo waliyo omwami we bayita Wamutibi Edwin w'emyaka 30 ng'ava Bumwangu Ward, Manafa Town Council. Ono ye yabba piki, bwe yali agenza ogitunda bannannyini ne bagiraba, baamugoba ne bamukwata, ono ye baamukuba ne bamuttirawo. So cases ezo eza mob justice nga bwe nzoogeddeko, tugezeeko nnyo okulaba nti bwe tukwata abantu bano tubawaayo mu mikono gya poliisi. Mu luzungu waliwo ekintu ekya kye tuyita Russian Negligent Acts, obulagajjavu. Nagwo musango nti bwe gukukka muvi guyinza n'okutwala emukomera ne bakusiba emyaka egitaka wansi w'omusanvu. Kati nga mu Savannah region omwami omu we bayita Sentongo Lawrence basanga agudde mu kinnya kya Kabuyonjo, naye nga ndooza si kibike, because Kabuyonjo toyinza gigwamu ku katuli kaayo ke tumanya akatono nga bwe katera okuba. So bw'owulira nti omuntu agudde mu kinnya kya ttooyi, either ojja kusanga nga maybe eyo ttooyi baagivaako tebakyagikozesa ng'ate yeeyanjuliza ng'omuntu asobola okugwamu. So oyo yabula nga ennaku 26 ogwa July, naye nga 12 August baamuzuula nga yagwa mu kinnya ekyo. So okunoonyereza tuli kukola, naye nze ndaba wano nannyini kinnya kino alina okwesiba bbiri. Mu Kampala Metro nayo twalinayo incident nga 14 August, omwami omu we bayita Bwanika Raphael Gate nayo yamugwira, bwe bamutuusa ekiruddu, naye teyalutonda. Naye yalina n'abaana abalala 2 abato, naye bo tebasobola kukola bo baawona. So bo baafuna treatment ne bawona, naye nga bw'olaba zino ensonga 2 zonna ze tubaleetera mu mateeka zigwa under kye tuyita Rash and Negligent Acts. Era tulabula abantu ba bulijjo nti mugezengako nnyo okulaba nti mwegendereza accidents nga zino. Tuyinayo kulabula okulala nti mukimanyi tugenda mu budde bwa nkuba, so embeera teba nnungi ku mazzi, era eno message nkulu nnyo eri abo abali ku bizinga, naye n'abantu ababa basala amakubo, kubanga kati enkuba ng'eyo oluusi tufuna floods mu makubo, nti muyina okuba abeegendereza nnyo. Mu Bukedi North omuwala ow'emyaka 12 we bayita Nahula Brenda yali asala ekubo, amazzi ne gamutwala mu area ya Kibali Cell 2, era gaamutwala omulambo gwe gye baagujja mu swamp
mu Rwenzori West nga August nga 12 twafuna abavubi ya fishermen be bavubi 7 bali bavuba abo nabo eryato lyabwe ne libayuwa mu nnyanja mu Lake George. Kyetuteebereza nti kyava ku obudde obubi ku mazzi oba mu luzungu kyetwaliise strong winds and waves. Dako mu July era mu July nga 23rd nayo twafunayo abavubi bazze bagwa mu mazzi muno kubanga ekizibu kye tuyina nabo tebatera kwambala life jackets. Era mu Kalungi sub county mu Nakasongola district omwami omu Seromansi William ne Muwonge Disan nabo tebalutonda bagwa. So okulabula kuliwa nti mu budde buno bwe tugendamu abali ku bizinga n'abantu abatera okukozesa amazzi o lake bodies banaye mufune life jackets kubanga embeera tetumanyi diro etabuka. Weewaawo tuyina bagundi baffe betuyita marine force kati nga police eyina marine amagye gayina marine force naye bwe bagenda okutuukirako gwe ayina kusooka n'ataasa obulamu bwo so that ffe bwe tugenda okutegeerera nti ofunye obuzibu tukusanga nga naawe olina kyokozeeko. So kweko okulabula ke twagala okutuusa mu maaso ag'abantu baffe abali mu bizinga. Ekisembayo tuyina ekizibu ekirala nti bwe tuba tugenda okuyambako abawumeme mu kukwasa mu bikwekweto ebyabo ababba amasanyalaze tufuna okusoomozebwa kungi nti abantu baffe ogenda nosanga abantu nga beekozeemu omulimu okulwanisa abakozi ba gavumenti. Era tuyina incident emu mu Iganga waliwo omwami omu we bayita Matovu Iga ye kafulu mu connecting abantu ku gundi ku babbi era tuba tubalanga mubbi namba emu nti connectinga tumususpectinga kinene nnyo mu connectinga abantu ku masanyalaze. Kati luno ekyabaddewo nga 17th August bwe twayambyeko abawumeme mu bikwekweto yagenze n'akunga abantu ne baataakinga abapoliisi era abamu baafunye negundi n'ebisago ne bakuba n'emmotoka ya RDC naye nga kikye bataasa bumenyi bw'amateeka. What were they fighting for? To prevent government from countering illegalities. So ekintu ekyo tukimenya amenyere tukikubiriza nti mukirekeraawo. Okay, bwe batukusanze ng'omenya amateeka wakiridduka naye otandika otya okukunga abantu batukube? When did you start reasoning like that? So ono omwami ekikolwa kye n'abo abalala batukubye tukivumirira. Bw'ogenda egundi mu Ekawempe nayo wabaddeyo incident. Waliwo omukyala I think Ekawempe waliwo omukyala we bayita Birungi Agnes. Kati ate zino report zembawa z'abantu abafunye obuzibu olw'okukozesa bubi amasanyalaze. So ndikulaga nti ku side eri tulwana n'ababbi tufa. Kati ng'Ekawempe yesterday omukyala we bayita Birungi Agnes yagenze okwanika engoye waliwo omulala omukyala we bayita Nalugonda Hadija ono ye yafiira ejjinja
mu Jinja North Division bwe yali agenda okulima n'alinnya ku waya y'amasannyalaze. Bw'owulira nti waya z'amasannyalaze ziseeko engoye, usually bw'okola okunoonyereza osanga wabeerawo issue ya illegal connection oba connections enkyamu ez'amasannyalaze. So bwe tuba tukwasa ebikwekweto bino kiba kive nnyo okusanga nti omubbi ate yatulwanisa. So mwebale nnyo, mwebalire ddala. Yes, please. Talking about inspiration mean that some are not intentional. For example, they hit the pole and some of them are being hid behind the houses. Don't you think it is somehow for security purposes? And then why the 7 years of imprisonment since some are not intentional? Okay. Yes, Ndugu. Kadde mwako. Okay. That's the cases of mob justice. And we are seeing the record switching we are already having. The members of the public who are involved in mob justice being arrested. What do you think is the cause and what should be done? Okay. Yes, those are good as same by. Okay. I think let me first go using our colleague talked about the Russian negligent acts, and that she says on most occasions if the offense is not intentional, what happens? Now, of course, this one is purely an issue of facts. Chovolava, or let me first finish English. It's an issue of facts and an issue of an investigation. Usually, it is an investigation which will tell you the culpability levels. There will always be an accusation. But the most important thing is all of us here are aware that if you are to commit, there must be one, a mens rea, and then, of course, the actus reus, the action. So it is an investigation which usually tells whether you knew, you intended, you could rationally estimate that the hole behind your house could pose a danger to public. So these are details of usual investigations. Now, what would you expect? Because now, if security was to go and start inspecting open holes, I think really it would be doing too much. Security, let me give you very briefly. Everybody in the country has a civic duty, at least has a duty out there. Now, leaving a hole open at your backyard surely should be your responsibility to handle. Safety
around your home is your individual responsibility. Police and other security agencies give broad security inputs or services, but these are individual inputs. So this one, as security, there is nowhere we're coming from. For us, we come for you when you commit the offense. Now, let's go to the issue of the grave that is being dug. Now, I do not have the facts. Surely this one, I would be lying you. I need to understand the facts so that I approach them from an angle of information. So I beg to excuse myself from this. Only on the account that, there is, I think it is Mao Zedong who said that no information, no right to speak. So I beg to disengage from this. On the issue of opening of police booths, yes, you are all aware. At some point, we did some kind of retraction and concentrated. It was more about doing more of troops concentration so that we can effectively deliver. Yeah, we found in an area where you would find there is one police officer on a booth. First and foremost is that his ability to deliver police services to the community tapping into that booth were very, very minimal. One police officer cannot effectively deliver police services, not even two. This really was low. And what did we do? We tried to consolidate the troops into numbers that can effectively deliver police services. Now, as and when numbers increase, we shall expand, because the grand principle is that we would wish to push police services to the nearest community levels. We would wish that one should come in tandem with the resources we have, and in this particular case, the human resource. Then somebody talked about mob justice, actually two of our colleagues here. Mob justice, what are we doing? Of course, one thing about mob justice is this. Every time somebody is lynched, they call police after they have disappeared and have committed the offense. Now, we certainly don't leave it at it. We try as much as possible to go on ground to establish who caused it. Now, the only challenge, I will tell you, the biggest challenge about a mob is that the only person against the mob on most occasions is the deceased, who is not in a situation or in capacity to tell us who injured him to that extent. So that's the dilemma we usually get. Now, the other ones all stand against the deceased. So it is a very, very complex investigation on most occasions, but how I wish we would arrest them, and we are attempting all the time. There are some whom we get at times, because we condone it. Solution, the solution is, there are many. Of course, it would be in form of a lecture if I started taking you through. But the most immediate on our fingertips is sensitization. Some of our people do it through or out of ignorance. Every time you see people acting out of the normal, the first suspicion is that they are ignorant. If they knew the good in handing over a suspect, and then you follow up and you support the suspect with evidence, they would back us. It is the reason why we are here. When I come and I tell you that
we arrested suspects on 26th, but we continued making searches, and as we speak right now, people whom we arrested in Katwe, we ended up in Bulenga, arresting an assortment of killer weapons. We ended up in Kasangati. We went in a plaza. We started with one person. But where are we now? We have over 10, and we have an assortment of stolen items. So a listener out there would understand why we need these suspects alive. So the first solution is sensitization. Then, of course, the second one is punishment. When you fail to convince somebody using soft measures, then you apply the stick. It's usually a carrot and stick approach. If we get you, we can make the consequences of acting the way you acted very, very dire. Somebody has talked, I thought this matter was explained, the issue of salary complaints. Now, of course, let me talk about this generically. In the first place, as police, we have mechanisms through which we share our discontent. We are a force, we have a hierarchy, we are supposed to be an epitome of discipline. When a police, me what I know is if they are doing, in Swahili we call it kunungunika out there. Now we can't speak for somebody who is shouting in the shadows. But for those who have approached our institution, they have been explained too. Public service has put out the explanation on how the salary increments were done, how they have given a thorough explanation on the 25% increment that people are talking about. So I don't need to repeat it. What I only know is that there were increments. And they were done in accordance with the law. And I am also aware that a lot is still in the process. The increment of what we call salary enhancement is a process and is still going on. Now, if there is anybody who is in discontent, go through the right channels, come to us, we shall explain to you. We don't need to make this one an open, but in any case, the information is out there for anybody who needs it. Yeah, I thank you very much. Oh, you need the Luganda aspects for what I have talked about. Now, kino kye twayise waliwo omu ayogedde ku kya Russia negligent, obulagajavu. Obulajagavu, ekyo kyennyini. Kati ffe ekintu kye tuba tunoonya is that omusango gwazibwa, bwe bagwazibwa, gwazibwa mu bugenderevu, oba kyekyo kwegamba nga okikoze mu bugenderevu. Oluusi obugenderevu obwo buba waliwo bw'osalawo obutakola kintu naye ng'omanyi bulungi nti bw'otakikola kiyinza okuleetawo obuzibu. Era mu Luzungu oluusi tugiyita na omission. Nakyo bano abanoonyereza bamanyi okunoonyerezaako oluusi ne basanga nga omusango waguzza. Naye nga ffe kye tulaga nti bw'obeera n'ekinnya ng'ekyo emanjuuyo ewaka kibike. Kubanga tuteebereza nti okimanyi ng'omuntu omukulu nti ekinnya ekyo wekiba si kibike, wayinza okujja omuntu n'akola ki? N'akigwamu. Era kyova olaba we wajjira ishu ya gundi eyo eya intent nti wali okimanyiiko, omuntu omukulu yenna aba akimanyi nti wabeerawo ekinnya ekitali kibike, omuntu asobola okukola ki? Naye ate tekitegeeza nti waliwo olusi wewagwawo ekizibu nga tekibadde accident. Era bwe kiba nga kiri accidento, okunoonyereza kuvaayo ne kulaga era ne bakwejjeereza. Waliwo ayogedde ku malaalo ge bali okusima egundi. Entaana, sorry. Entaana eyo nga bwe nkugambye nti information
sigiinaako obukakafu bulungi. Nze nina poliisi yange bwe mba siina bukakafu bulungi bwogera ku kintu, usually nsaba nnyo ne munsonyiwa n'ensirika, kubanga nnyinza okwogera obulimba, neetaaga facts okukyogerako, era nkusaba onyambe nsobole obutakyogerako ekyo. Then waliwo ayogedde ku kya police booth. Twasiba police booth nyingi, poliisi ne tugisika nedda ku stations, kati abantu tebafuna buweereza bulungi. Ekigendererwa ekyasooka kyali kiva ku kintu ekisooka nti waliwo we twali tulina abapoliisi ng'osanga tulina omupoliisi ogwo. Kati omupoliisi omu kankukubiremu ekifaananyi, agenze okurespondinga ku scene, emabega aleseeyo ani? Anaggala station. Then n'ekirala okubeera n'omupoliisi omu ku police installation nakyo kiba kiteeka obulamu bwe matiga, era ng'abamanyi emabega eyo waliwo abapoliisi abamu abatuusibwako n'obulabe. So tuba tulaba nti okubeera n'omupoliisi omu ku gundi ku station tekigasa, naye tekitegeeza nti eyo tetujja kutuukayo. Tujja kutuuka ekiseera tusembeze poliisi okusinga ne weeri wano mu bantu eyo wansi, naye ebyo bitambulira ku nsawo. Ensawo gye twogerako yensawo, omanyi mu luzungu kitulina kye tuyita resources. Mu resources ezimu waliwo kye tuyita human resource, abantu. So abapoliisi bwe tufuna ennamba ezimala neyo tuba twagala tutuuke ne ku kyalo ekisembayo nga tudeployinze, so that services zaffe zituukire ddala wansi. Waliwo ayogedde ku kigambo kya mob justice nti banaye mulina be mukwatayo. Tulina be tukwatayo, just nnyinza okuba sirina statistics wano we tutudde, naye tulina n'okusoomozebwa kungi. Si kintu kyangu nnyo okukwata abantu ababa basse munnaabwe mu kye tuyita mob justice. Usually kye bakola bwe bamala okumutuusaako obulabe bwe batukubira, ogenda okutuukawo nga babuze, oba bwe baweebali abantu be mutera okusangawo bonna agabugambe afande ogwange gwe nakoze gwadde gwakukubira ssimu. So naye tutera okukola okunoonyereza ate n'okulabula tulabula nti bwe tukugwako ebintu tebijja kuba birungi. Then waliwo ambuuziza nti mukolawo ki okuziyiza kino? Of course okuziyiza okusooka usually tukukola mu kusomesa. Tuyina community policing mungi wansi eyo mukimanyi, ne kino kyokka kyendiko era ndi ku mulimu. Twogera nabo kati nga nsuubira nti information gye mbawadde ekwatagana n'ababbi be twafunye mu Cornerstone Plaza, Ebulenga, ebissi bye twafunye Kasangati. Shuwali omuntu bw'awulira story afuna obugumu nti bw'owaayo suspect n'omuwerako n'obujulizi ebintu bitambula bulungi. Ekisembayo kyekya omusaala nti abaana abamu abawansi eyo mu poliisi badde mu luzungu tukiyita mu luswayiri tukiyita kunung'unika, nga teboogera bulungi akasaala tekajja bulungi ka increment. Ensonga eno saagala giddamu. Public service, omanyi kati ffe poliisi tugwa wansi wa public service. Public service yannyonnyola buli kimu ekyagenda mu maaso n'ennyongeza nga bwe baagikola ne mu mitendera. Saagala kiddamu, naye ate nekyenjagala okwogera kiri kimu nti ffe byaffe nga ekitongole ekya security byaffe tetubikolera mu walala kugenda wabweru na kuwogana. Bw'oba olina ekizibu kyonna ng'omupoliisi, tulina chain of command. Genda ewa mukamaawo, ensonga ajja gitambuza agituuse paka ku mukulu w'ekitongole, who is the Inspector General of Police. Mwebale nnyo, mwebalire ddala.
naye ate n'aleetaze n'okwebaza mwena abajja ne batujoyininga moves ndowooza mwabiraba twatambula bulungi nnyo. Mukama mukulu muto wange oyo yaliyo mwebale nnyo okujja era ndowooza buli kimu kyatambula